welcome to iDrive. আজকে আপনাদের সাথে আছি আমি আবিক আনোয়ার এবং আমার সাথে আছে the convertible Daihatsu Copen. Yes, recently বাংলাদেশে অনেক ডিমান্ড বেড়েছে কনভার্টেবলের because of মানুষের চাহিদা বেড়েছে। আগে কনভার্টেবল অনেক কম দেখা যেত, এখন প্রায় শোরুমে কনভার্টেবল আনে, including the higher end brands like BMW and Mercedes. And আনবে না কেন? Look at me, I'm enjoying this beautiful rainy day in my convertible. It's not raining, but the weather is very nice. আর এই গাড়িটা খুবই affordable price range এ পড়ে। This car costs about 32 lakhs and this is the second generation of the Daihatsu. History-তে আমরা দেখাবো first generation Copen কিরকম। The Daihatsu Copen is a two-door roadster with an aluminum retractable hardtop and is in its second generation. The first generation was from 2002 to 2012. Our star of the show is the second generation Copen, and it was announced in less than a year after the first generation was discontinued. So let's check out the Daihatsu Copen and see what it offers. This is a K car. K car হচ্ছে জাপানে একটা ক্যাটাগরি যেখানে অল্প সিসির স্পোর্টস কাররা এন্টেল করে, যেমন Daihatsu Copen, Honda S660 এইসব গাড়ির ক্যাটাগরিতে K ক্লাসটা পড়ে। আর এছাড়া এই গাড়ির প্রাইস রেঞ্জ is around 30 to 32 lakhs and it comes in a myriad of colors. The particular version I'm reviewing is the Daihatsu Copen Rogue. So এটা একটা higher grade version. It comes with the built-in stereo, steering controls and everything. And the best part about the Copen is it's a hardtop convertible, as you can see. মানে soft top না, অন্য convertible যেমন soft top, এটা hard top. So আমার ইচ্ছা হলো আমি just convertible-টা উঠিয়ে নিলাম। As you can see, the exterior of this small car has a lot to offer. Well, this is the only affordable hardtop convertible in the country in this price range. And not only that, it's very fun to drive. সামনের লুকটা অনেকের কাছে ভালো লাগবে, অনেকের কাছে খারাপ লাগবে। But for a small car like this, সামনে কিন্তু it's pretty wide with very decisive body lines. As you can see from the hood, the front angle, there's a split race effect, and the daytime running lights which run from here all the way to here. With complementing fog lights যেটা পুরো body patternটা follow করে। আর এই যে black designটা, this is to provide a 3D effect for the whole look of the car to make it look bigger. এই গাড়িতে 16-inch wheels আসে which are complemented with Bridgestone Potenza performance tires which are RE050 Alpha. And the size, you'll be very happy to hear, it's pretty weird. It's 165/50 R16. যেহেতু ছোট গাড়ি, ওরা হ্যান্ডলিং ডাইনামিক্সও ঠিক রাখার চেষ্টা করেছে। So they have provided these tires. Moving along the side, you can see the full car has a black accent everywhere we go. It's to make the car's lines more defining and the pillars of the car. Side দরজাটা accent করা in silver, which provides a nice touch. There are no stylish winker mirrors on this car, unfortunately and fortunately. আর এছাড়া moving along the back, the whole shape just slants down all the way to the rear lights, which follow like the front lights. There are two functional rear exhausts. For a small turbocharged car like this, functional rear exhaust is a big thing. And there's a third brake stopping light. All in all, it's a nice, small, complete package for your city-dwelling, everyday driver's car. আর পিছে trunk space অনেক আছে, just মনে করেন hardtop চলে যায় দেখে trunk space নেই. There's ample trunk space for you to load your groceries and everything else. একটা hardtop convertible সবসময় জায়গার স্বল্পতা থাকে, especially when a car of this size has so much to offer. Well, the engine has a lot to offer in the sense যে এই গাড়ির power to weight ratio অনেক ভালো. Now what is power to weight ratio? আপনারা অনেকে চিন্তা করবেন একটা 660cc turbocharged engine থেকে কতই বা পাওয়ার আসবে? Well, it's only 63 horsepower and somewhere around 92 to 94 newton meters of torque. But ওই যে বললাম power to weight ratio, first of all, it's a front wheel drive with a front mounted engine. So direct engine থেকে চাকায় পাওয়ার যাচ্ছে without any power loss. If this was a rear wheel drive, power loss হতো। So ওখানে কিছু gains আছে, and যেহেতু এটা K car অনেক lightweight, এটা power to weight ratio is actually comparable to a GT86 and that's saying a lot. আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেহেতু এটা একটা hardtop convertible, এটাতে জায়গার অনেক স্বল্পতা, আর যেহেতু সাইজটা একটু ছোট, ইভেন বাটনের যেই হুড ক্লিঞ্চ এটাও আপনার ড্যাশবোর্ডের ভিতরে দেওয়া। সো বুঝতেই পারছেন হাউ ক্লেভারলি ডিজাইনড দিস ফুল সেটআপ ইজ। আর ইঞ্জিনটা খেয়াল করবেন একটু ফার্দার প্লেস ব্যাকওয়ার্ডস।
for better, aerodynamics and handling. এখন আমরা ছোট একটি ব্রেক নিব, ব্রেকের পরে এসে থাকছে interior and the rest of the show. সঙ্গেই থাকুন, we'll be right back. This is the Copen Rogue and this is the luxurious line. We're going to combine the drive with the interior review this time. And luxurious line bolte eto choto ekta hardtop convertible you actually need like not many features, but this car has everything, starting from Bluetooth audio to steering control to back camera to push start to carbon fiber interior panels to very soft and luxurious interior feel. I mean, this car is trying to cover all bases with the price of like nothing. And যেহেতু এটা 660cc, আপনারা শুনে অবাক হবেন, এটা per liter of fuel ঢাকাতে around 15 to 18 kilometers যায়, which is like wow, which is a lot. আর এছাড়াও এটাতে একটা power button আছে and a power S option, এটাতে the car actually goes very, very fast. You have sun visors, you have stuff to keep here, you have two cup holders here, and you actually have a glove box. So there's like plenty of storage space, and this car is a head turner. Everywhere you go, people actually look at you and they like check you out what you're driving. So if you're into that sort of a thing, this is a car for you. But then again, if you want to be subtle, you can always put the roof up and be subtle. So I'll put the roof up right now because I'm going to drive it fast. Well, eco mode I mean off kore nichi, and this is auto stop too, which I'm turning off, and now I'll be driving it in the manual mode. Let's see how fast you are. This has a CVT Steptronic transmission. It's not only just fast, it's also nimble when you turn it, and the handling is very good. So এটাই একটা কে কারের বৈশিষ্ট্য যে গাড়ির হ্যান্ডলিংটা অনেক ভালো হবে, and as you can see, brakes and everything is on point. There's like almost minimum body roll. This is a car that you drive and you relieve your stress. I mean, wow, this drives good. অনেকে বলবে এত টাকা দিয়ে why do I not buy an Alien or a Premio? Well, Alien or Premio, first of all, a performance টা দিবে না, এই ফিলটা দিবে না. They're a different category car altogether. This can be a daily driver, can be a weekend car depending on how you want it to be, but I am driving the wheels of this car and I am loving it. There are gaps that I didn't know even I could take until I drove this car. It's that good. And the turbo, there's a turbo kickoff noise from the blow-off bypass valve actually, and that sound is like addictive. আপনারা টার্বো গাড়ি চালালে বুঝবেন, একটা যখন এক্সস্ট গ্যাসটা বের হয়, এটা এক্সেস থাকে, একটা আওয়াজ হয়, ওই আওয়াজটা when you're pulling a car, it's amazing. I'm in love with this. I'm in love with the Daihatsu Copen. I can't believe this because I'm having fun. When was an Alien or a Premio fun? Right? See, you get me. Well, I love this car. It's brilliant. It's brilliant. এখন আমরা ছোট একটি ব্রেক নিব, ব্রেকের পরে এসে থাকছে the rest of the show. সঙ্গেই থাকুন, we'll be right back. ওয়েলকাম ব্যাক টু আইড্রাইভ। এখন চলে যাব আমাদের শোর নিউ রানার সেকশনে, যেখানে লোকালি একটি গাড়ি লঞ্চ হয়েছে সেটা ইন্ট্রোডিউস করি এবং ইন্টারন্যাশনালি কি এসছে সেটাও দেখাই। সো চলুন দেখি এই উইকের নিউ রানার্স। A new runner for this week locally is the all-new Tesla Model S P100D. This Model S P100D with the ludicrous mode is now the quickest production car in the world and is the third fastest accelerating production car ever produced with a 0 to 100 km/h time of 2.5 seconds. The pure electric all-wheel drive Model S P100D has 4 doors, seats up to 5 adults plus 2 children, and has exceptional cargo capacity. The P100D has an output of 595 horsepower and 967 Nm of torque with a range of 381 miles on full charge, making it the longest range production electric vehicle by far. This is a taste of what's in store for us in the future.
A new runner for this week internationally is the all-new Audi A8. The new A8 will be the world's first Level 3 autonomous car. The all-new A8 is packed with Audi's latest and greatest gadgets and gizmos, all-wheel steering, adaptive air suspension that uses optical cameras to read the road ahead, an all-new black panel cockpit with a new version of the MMI infotainment system. The rear seats can even give you a foot massage. The new A8 is sleeker, sportier, and state-of-the-art and will pose substantial competition for the BMW 7 Series, the Mercedes S-Class, and the Jaguar XJ. চলে যাব আমাদের শোর নেক্সট সেগমেন্টে Q&A। আজকে আমাদের কোয়েশ্চেন করেছে অঙ্কন দাস এবং সে আমাদের জিজ্ঞেস করেছে সিএনজি কনভার্ট করলে গাড়ি ভালো চলবে না এলপিজি। ফার্স্ট অফ অল আমার অ্যাডভাইস হবে গাড়ি কখনো সিএনজি বা এলপিজি করেন না, বিকজ আপনার গাড়ি ইজ মেন্ট টু বি ড্রিভেন অন অকটেন, সো ওভাবে রাখলেই বেটার। বাট একান্তই যদি করতে হয় তাহলে এলপিজি হ্যাজ বেটার বেনিফিটস দেন সিএনজি। Well, CNG is compressed natural gas and LPG is liquid petroleum gas. So ওখানে petroleum content বেশি, which is beneficial for the engine's overall performance and longevity. Our LPG cost is cheaper than CNG right now, so আমার মনে হয় LPG করাটাই সবচেয়ে বেটার হবে যদি একান্তই করতে হয়। আপনাদের যদি কোনো ফার্দার কোয়েরি থাকে আমাদের কাছে লিখতে পারেন at facebook.com/r3vbd অথবা ইমেল করতে পারেন at idrive@independent24.tv. Well, এটা ছিল আমাদের এই পর্বের iDrive, and from the looks of it and everything about the Copen, well, just because it's impractical a little bit, I would rate it 9 out of 10, but as a car, it's brilliant. It helps you save fuel, it's got the swag factor, it's fun to drive, and it's comfortable. And it has all the latest amenities that you're looking for in a car, including Bluetooth, start-stop, easy maintenance because this has almost the same parts as the Vitz, so everything's available on the market. So if I were you, I would head out and buy a Copen if I were in the market. আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন, and in the near future আমরা আরো interesting tips, tricks, reviews নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো. Till then, keep on watching iDrive on independent television. Take care, drive safe, and Allah Hafiz.